Namaste. Na peru Dr. Srinivas Tati. I'm a senior consultant orthopedic surgeon at AIG Hospitals, Gachibowli, and Medix Healthcare, Nanakramguda. Surgical factors lo other important thing is implants. Implants lo basic గా 3 రకాలైన నీ రీప్లేస్మెంట్ ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అది మెటీరియల్ బట్టి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంప్లాంట్ బోన్కి ఎట్లా ఫిక్స్ చేసామన్న దాని బట్టి కూడా ఉంటుంది, సిమెంటెడ్ ఆర్ అన్సిమెంటెడ్. మెటీరియల్ వచ్చేసి కోవాక్రోమ్, ఆక్సినియం అండ్ నయోబియం. ఈ 3 మెటీరియల్స్ బాగా వాడతాం. ఈ మూడిట్లో 95% ఆఫ్ ద నీ రీప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ డన్ విత్ కోవాక్రోమ్. ఇప్పుడు జాయింట్ రిజిస్ట్రీ డేటా చూసినప్పుడు ఈ జాయింట్ రిజిస్ట్రీ డేటా మనకి వెస్ట్రన్ వరల్డ్ అంటే వచ్చింది. ఇంకా మనకి ఇండియాలో జాయింట్ రిజిస్ట్రీ డేటా లేదు. వెస్ట్రన్ వరల్డ్ అంటే మెయిన్లీ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్, యూకే మరియు ఆస్ట్రేలియా జాయింట్ రిజిస్ట్రీ డేటా తీసుకున్న రీసెర్చ్ నుండి తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఈ అన్ని రిజిస్ట్రీలో కూడా కోవాక్రోమ్ ఇంప్లాంట్స్ లాంగ్ టర్మ్ సర్వైవల్ బాగా ఉంది. సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు లాస్ట్ అప్ టు 25 years depending on how well it is performed. జాయింట్ రిజిస్ట్రీ డేటాలో మనం చూడాల్సింది ఏ ఇంప్లాంట్ బాగా పనిచేస్తుంది, ఏ ఇంప్లాంట్ ఎక్కువ ఏళ్ళుగా సర్వైవ్ అవుతుంది, దాన్ని మేము సర్వైవల్ టైం అంటాం. సో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఇంప్లాంట్ మెటీరియల్స్లో చూసుకుంటే కోవాక్రోమ్ ఈవెన్ దో అది చీపర్ మెటీరియల్ అయినా సరే ఈ మూడిట్లో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ బెస్ట్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ పాయింట్ మీకు. సో నీ రీప్లేస్మెంట్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు సర్జన్ తోటి చాలా క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి ఏ ఇంప్లాంట్స్ వాడుతున్నారు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాడేది అదే ఇంప్లాంట్ కాదా అని. ఎందుకంటే సర్జన్ ఫెమిలియారిటీ విత్ ద ఇంప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఆ సర్జన్కి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఫెమిలియారిటీ ఉన్నప్పుడు ద సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ద ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎనీ అబ్నార్మల్ అలైన్మెంట్ అనేది తక్కువైపోతుంది.